after the Second World War, some of the victorious countries in the Second World War have met in a place called Bretton Woods in USA. And they have realized that the losing countries and victorious countries got affected by economic crisis. జనరల్గా యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత గెలిచిన వాళ్ళు ఓడిన వాళ్ళు అందరూ కూడా ఆర్థిక సంక్షోభంలో ఇరుక్కుంటారు. When individuals face the crisis, they can go to banks. When countries go into sovereign debt crisis or financial crisis, to whom they have to approach? This is a question. దీంతో కొన్ని ఎకనామిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నారు. వన్ ఈజ్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్, సెకండ్ ఈజ్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్, అండ్ థర్డ్ ఈజ్ ITO, International Trade Organization, to tide out and help the countries when they go into crisis. Immediately, they could able to materialize only two, that is IBRD and IMF. అందుకోసమే IMF and IBRDని బ్రెట్టన్ వుడ్ ట్విన్స్ అంటారు. We call IMF and IBRD together as Bretton Woods twins, Bretton Woods కవలలు అంటారు. And coming to ITO, they could not immediately establish ITO. ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ అనే దాన్ని చేద్దాం అంటున్నారు కానీ వెంటనే చేయలేకపోయారు. సో ఇన్ 1947 దే హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ GATT, జనరల్ అగ్రిమెంట్ ఆన్ ట్రేడ్ అండ్ టారిఫ్స్. అండ్ ఇన్ 1995 దిస్ WTO, వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్, స్టెప్డ్ ఇన్ టు ద షూస్ ఆఫ్ GATT. 1995లో WTO, ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ, వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ GATTని రీప్లేస్ చేసింది. So now from 1995 onwards, from last 25 years, we have WTO. So now we need to understand what is the difference between GATT and WTO. ఈ GATT కి WTO కి difference ఏంటి? GATT is an agreement, WTO is an institution. GATT అనేది General Agreement on Trade and Tariffs itself is just an agreement, whereas WTO is an institution, it's an organization. అండ్ గ్యాట్ అనేది కేవలం గూడ్స్ గురించి. WTO నాట్ ఓన్లీ గూడ్స్ బట్ ఆల్సో సర్వీసెస్. గ్యాట్ డీల్స్ విత్ గూడ్స్ బట్ WTO ఆల్సో డీల్స్ విత్ సర్వీసెస్, నాట్ ఓన్లీ విత్ గూడ్స్. అండ్ గ్యాట్ డు నాట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్ మెకానిజం. గ్యాట్లో ఉన్నా సరే పూర్తి స్థాయిలో ఒక సెటప్ అనేది లేదనమాట. WTO హ్యావ్ వెల్ స్ట్రక్చర్డ్ డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్ మెకానిజం. గ్యాట్ lacked institutional mechanism. And GATT by itself was only set of rules and multilateral agreements. GATT by itself was only set of rules and multilateral agreements. WTO is an organization or an institution. Second point, GATT did not cover, GATT won't cover trade in services. GATT, GATT won't cover trade in services. IPRs, intellectual property rights, etc. GATT మేధో సంపత్తి హక్కులు, ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ లాంటివి కవర్ చేయదు. ఇట్స్ మెయిన్ ఫోకస్ ఈజ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ టెక్స్టైల్స్. గ్యాట్ యొక్క మెయిన్ ఫోకస్ అగ్రికల్చర్ అండ్ టెక్స్టైల్స్. వెరాస్ WTO చూసుకుంటే ఇట్ డీల్స్ విత్ సర్వీసెస్, IPRs, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. కమింగ్ టు ఇన్ గ్యాట్, స్ట్రాంగ్ డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్ మెకానిజం ఆర్ స్ట్రాంగ్ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ మెకానిజం వాజ్ అబ్సెంట్. వెరాస్ ఇన్ WTO వీ హ్యావ్ డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్ బాడీ, అప్లేట్ బాడీ, ట్రేడ్ పాలసీ రివ్యూ బాడీ, ఇట్లాంటి పూర్తి స్థాయి సెటప్ మనకి WTOలో ఉంది. This is the difference between GATT and WTO. How WTO was formed? WTO ఎలా ఫామ్ అయింది చూసుకుంటే, the 8th round of multilateral negotiations started in 1986. 1986 నుంచి 1994 వరకు కంటిన్యూస్గా జరిగిన చర్చల ఫలితంగా, అంటే 8 years they have continuously negotiated. We call it as Uruguay round talks. Finally we had WTO, and WTO was based on Dunkel's proposals. WTO was based on Dunkel's proposals. Dunkel proposals WTO base అయిందనమాట. Important things you need to know about WTO. Right now there are 14 cases pending against India in WTO. And recent ఒక విషయం డిస్కస్ చేస్తే 2-3 issues. Number first thing, Jawaharlal Nehru National Solar Mission. India started Jawaharlal Nehru National Solar Mission, and India has some rules with respect to purchase of
solar photovoltaic cells. In the solar photovoltaic cells, India have actually given preference to domestic producers to give boost to domestic industry. India wanted to give boost to domestic industry. Then America went to WTO against India with respect to purchase of solar photovoltaic cells and other equipment in Jawaharlal Nehru National Solar Mission, telling that India is following protectionism, and WTO ruled against India. The ruling came against India. Jawaharlal Nehru National Solar Mission విషయంలో ఇండియా సోలార్ వోల్టాయిక్ సెల్స్ పర్చేస్ విషయంలో డొమెస్టిక్ ప్రొడ్యూసర్స్కే ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తుందని చెప్పి అమెరికా డబ్ల్యూటీఓకి వెళ్ళింది ఇండియాకి వ్యతిరేకంగా, అండ్ డబ్ల్యూటీఓ ఇండియాకి వ్యతిరేకంగా తీర్పిచ్చింది. అదేవిధంగా రీసెంట్గా ఇండియా డొమెస్టిక్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తుంది. ఇండియా ఇస్ గివింగ్ మోర్ డొమెస్టిక్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్సెంటివ్స్ అని చెప్పి అమెరికా వెంట్ టు WTO అగెన్స్ట్ ఇండియా అనమాట. దెన్ ఇండియా లాస్ట్ ద కేస్ దేర్, బట్ ఇండియా వాంటెడ్ టు అపీల్ ఫర్ దట్. India has appealed in November 2019. India has appealed against the ruling of WTO's dispute settlement panel, which held that certain provisions in the domestic export incentives initiatives are inconsistent with the global trade norms. అంటే ఇండియా డొమెస్టిక్ ఎక్స్పోర్ట్స్, ఇండియా నుంచి వేరే దేశాలకి ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యే వస్తువుల పైన హెల్ప్ చేస్తుంది ఇండియా ఎక్స్పోర్టర్స్కి అని చెప్పి కొన్ని ఇండియా ప్రోగ్రామ్స్, ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ ప్రోగ్రామ్స్లో అని చెప్పి అమెరికా కోర్టుకి వెళ్తే, WTOకి వెళ్తే WTO ఏం చెప్పింది, ఇండియా నిజంగానే సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఆ సపోర్ట్ తీసేయాలి అని చెప్పి. What are those schemes? The dispute was filed by USA challenging 5 important schemes of India. ఒకటి, స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్, SEZs. నెంబర్ 2, EPCG, ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ క్యాపిటల్ గూడ్స్. EPCG, ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ క్యాపిటల్ గూడ్స్. మూడోది EOU, ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ యూనిట్స్. నాలుగోది EHTP, ఎలక్ట్రానిక్స్ హార్డ్వేర్ టెక్నాలజీ పార్క్స్. EHTP అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ హార్డ్వేర్ టెక్నాలజీ పార్క్స్. ఐదోది MEIS, merchandise exports from India scheme. So in all these 5 schemes, according to USA, India is showing protectionism towards export promotion, and WTO also said India is showing protectionism, and India wanted to go for appeal, but ikkada there is one more rider anamata. America intentionally not supporting the filling up of vacancies in WTO appellate body. WTOలో అప్లైట్ బాడీలో వేకెన్సీని ఫిలప్ చేయడంలో అమెరికా జాప్యం చేస్తుంది. అమెరికా ఈజ్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ ఇంటెన్షనలీ బికాస్ దెర్ ఆర్ మెనీ అపీల్స్ అగెన్స్ట్ అమెరికా. అమెరికా వాంటెడ్ టు డిలే ఆల్ దీస్ అపీల్స్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ నో వాట్ ఆర్ ద బాడీస్ ఇన్ WTO. ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద ఆర్గాన్స్ ఇన్ WTO ఆర్ వాట్ ఆర్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అవైలబుల్ ఇన్ WTO. దెర్ ఆర్ 3 important institutions in WTO. One institution name is TPRB, Trade Policy Review Body. Second is Dispute Settlement Body. Third is Appellate Body. First of all, dispute goes to Dispute Settlement Body. If you want to appeal from that, after the award or judgment given by Dispute Settlement Body, you can go to appeal to Appellate Body. But the required quorum is not present in the Appellate Body as of now. అప్లైట్ బాడీలో కావాల్సినంత కోరం లేదనమాట. కావాలని అమెరికా కోరం రానికుండా కూడా చూస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్. అండ్ యుఎస్ ఈ పర్టికులర్ ఇండియా ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తుంది అని చెప్పి అండర్ ఆర్టికల్ 27 ఆఫ్ WTO అగ్రిమెంట్ ఆన్ సబ్సిడీస్ అండ్ కౌంటర్వైలింగ్ మెజర్స్. సో అండర్ ఆర్టికల్ 27 ఆఫ్ WTO అగ్రిమెంట్ ఆన్ సబ్సిడీస్ అండ్ కౌంటర్వైలింగ్ మెజర్స్. సో ఇది ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ అమెరికా and what is the problem of WTO? So here America is always saying that India crossed a threshold limit. See, any incentives, any subsidies are allowed for a developing country which have the annual income, per capita income of less than $1,000. అంటే ఒక కంట్రీలో, in a country, if the income threshold is less than $1,000 per annum, it is allowed to have special subsidies and supports. But according to USA, India crossed this $1,000 threshold limit 3 years back. So India is not eligible for such type of subsidies today. ఇలాంటి సబ్సిడీస్ ఏవి కూడా ఇండియా
ఎలిజిబుల్ కాదు. ద రీజన్ ఈజ్ ఇండియా ఆల్రెడీ క్రాస్ ద థ్రెషోల్డ్ ఆఫ్ $1,000 పర్ యానం పర్ క్యాపిటల్. అంటే పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ $1,000 పర్ యానం ఇండియాకి దాటిపోయింది కాబట్టి ఇండియా ఇలాంటి క్లెయిమ్ చేయకూడదు స్పెషల్ కన్సెషన్స్ అని యూఎస్ యొక్క స్టాండర్డ్ అనమాట. దాన్ని బేస్ చేసుకుని యూఎస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కంప్లైనింగ్ అగెన్స్ట్ ఇండియా. సో దిస్ ఆస్పెక్ట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. సో రైట్ నౌ there are 14 cases pending against India in the WTO, and most of the disputes are related to, say, countervailing duties or agricultural barriers or Jawaharlal Nehru National Solar Mission, solar photovoltaic cells, all these things. There are various cases pending against India. And you should remember, the US is the most active participant in WTO. The US is the most active participant in WTO. Till date, US have filed 124 complaints and defendant in 155 cases. Remember, WTOలో ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థలో ఈరోజు వరకు యుఎస్ 124 కంప్లైంట్స్ ఫైల్ చేసింది. 155 కంప్లైంట్స్లో డిఫెండెంట్ పాత్ర పోషిస్తుంది అనమాట. అండ్ కానీ అమెరికా కంటిన్యూస్గా అప్లేట్ బాడీలో కోరం లేకుండా ట్రై చేస్తుంది. అమెరికా ఈస్ ట్రైంగ్ టు మినిమైజ్ ద కోరం ఇన్ ద అప్లేట్ బాడీ సో దట్ అపీల్స్ డిలే అయిపోద్ది, అపీల్స్ తొందరగా ఫైనలైజ్ అవ్వవు. దట్ ఈస్ అమెరికాస్ మెయిన్ స్ట్రాటజీ అండ్ ప్లాన్. సో ఈవెన్ దిస్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. WTO wanted to bring a level playing field in the international trade. At the same time, all countries, though sovereign equality is there, they are not equal in competition. For example, if there's a competition between agriculture in developed countries and developing countries, peasants or textile manufacturers in developed countries and poor countries, they cannot compete. For that reason, there are some concessions also available, but it depends on bargaining power. సో WTOలో లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ కోసం ట్రై చేస్తుంటారు, కానీ అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు చెందుతున్న దేశాలు అందరికీ ఒకే విధంగా పరిస్థితులు ఉండవు కాబట్టి కొన్నిసార్లు స్పెషల్ డీల్ సైన్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఒక్కొక్కటి WTO టర్మ్స్ ఒకసారి చూసుకుంటా అసలు ఏం జరుగుతుంది WTO, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ అనేది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ WTO డీల్స్ విత్ ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ట్రేడ్. ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, ఇన్ WTO there are various terminologies and various words. WTOలో రకరకాల టర్మినాలజీ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ థింగ్, నేషనల్ ట్రీట్మెంట్. వాట్ ఈజ్ నేషనల్ ట్రీట్మెంట్? ఏ కంట్రీ హ్యాస్ టు ట్రీట్ ద గూడ్స్ ఆర్ ద ప్రోడక్ట్స్ విచ్ ఆర్ ఇంపోర్టెడ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్స్. డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్స్కి ఏ విధమైన సపోర్ట్ ఇస్తో, ఏ విధమైన ట్యాక్సెస్ ఇస్తో బయట నుంచి వచ్చిన వాటిని కూడా అంతే ఇదిగా చూడటం అనమాట. దట్ ఈస్ నేషనల్ ట్రీట్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్. సో డొమెస్టిక్ ప్రొడ్యూసర్స్ని బయట ప్రొడ్యూసర్స్ని కూడా ఒకే విధంగా చూడటం కూడా నేషనల్ ట్రీట్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్. దట్ ఇస్ కాల్డ్ నేషనల్ ట్రీట్మెంట్. వీ షుడ్ గివ్ ఈక్వల్ ప్రిఫరెన్స్ టు ఫారిన్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ డొమెస్టిక్ ప్రొడ్యూసర్స్. అదే ఇంకొక వర్డ్ ఉంది, MFN స్టేటస్. MFN స్టేటస్ అంటే మోస్ట్ ఫేవర్డ్ నేషన్ స్టేటస్. MFN స్టేటస్ మీన్స్ మోస్ట్ ఫేవర్డ్ నేషన్ స్టేటస్. ఇండియా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇండియా లాస్ట్ ఇయర్ హ్యావ్ విత్డ్రాన్ 2 years back, have withdrawn MFN status to Pakistan. India accorded MFN status to Pakistan in 1996. After 23 years, India have withdrawn MFN status to Pakistan. For example, MFN status లో మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇండియా పాకిస్తాన్కి 1996లో మోస్ట్ ఫేవర్డ్ నేషన్ స్టేటస్ ఇచ్చింది. 2 years బ్యాక్ తీసేసుకుంది ఆఫ్టర్ పుల్వామా అటాక్ అయిన తర్వాత ఇండియా విత్డ్రా చేసిన టెర్రరిస్ట్ అటాక్ అయిన తర్వాత. దాంతో పాకిస్తాన్ ఇండియాకి గూడ్స్ అమ్మడానికి పాకిస్తాన్ చాలా ట్యాక్సెస్ కట్టాలి. ఇఫ్ పాకిస్తాన్ వాంటెడ్ టు సెల్ సమ్ గూడ్స్ టు ఇండియా, పాకిస్తాన్ హ్యావ్ టు పే హ్యూజ్ కస్టమ్స్ డ్యూటీస్ అండ్ ట్యాక్సెస్ అనమాట. సో వాట్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ MFN? ఫస్ట్ ఇక్కడ అసలు MFN అంటే ఏంటి? MFN అనే పదం వింటే, ఇఫ్ యూ లిజన్ టు ద వర్డ్ MFN, దట్ మీన్స్ ఇట్ షోస్ డిఫరెంట్ సౌండ్ అనమాట, డిఫరెంట్ మీనింగ్ వస్తుంది. MFN అనగానే యు ఆర్ షోయింగ్ ఫేవరెటిజం అని, బట్ దట్ ఈస్ రాంగ్ మీనింగ్. MFN డస్ నాట్ మీన్ షోయింగ్ స్పెషల్ ఫేవరెటిజం. MFN means not showing discrimination from one trading partner to other trading partner. ఇది కరెక్ట్ మీనింగ్. MFN అంటే ఒక ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్కి ఇంకో ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్కి డిఫరెన్స్ చూపించుకుని ఉంటాం. ఇఫ్ యూ యాక్చువల్లీ లిజన్ టు ద టర్మ్ మోస్ట్ ఫేవర్డ్ నేషన్, విల్ గెట్ మిస్లెడ్ అనమాట. అంటే దట్ మోస్ట్ ఫేవర్డ్ నేషన్ అనగానే మిస్లీడ్ అయిపోతాం. దట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ ద మీనింగ్. MFN status suggests that actually it means that member countries of WTO should not discriminate between their trade partners.
They should not discriminate between or among their trade partners, promising all the trade partners will receive equitable treatment. Promising all trade partners will receive equitable treatment. The primary condition under MFN is that a country must charge the same tariff rate. The primary condition of MFN status is that a country must charge same tariff rates on imports irrespective of their country of origin. ఏ దేశం తనకు అమ్మినా అందరినీ ఒకేలాగా చూసి ఒకటే టారిఫ్ వేయటం. Irrespective of the country of import, country of origin, we need to give same tariffs and same preference. That is called most favored nation status. So remember an example for this. India have withdrawn MFN status to Pakistan after Pulwama attack. Coming to one more word, WTO ఇంకొక పదం, మార్కెట్ ఎకానమీ స్టేటస్. What is this market economy status? China, for example, we'll take the example of China here. China, after long discussion, struggle, China have become a member in WTO in 2001. Remember, WTO as on date there are 164 members. WTO as on date there are 164 members. So China have become a member in WTO in 2001. And coming to China is asking, always demanding for market economy status in WTO. So what is this market economy status? చైనాకి మార్కెట్ ఎకానమీ స్టేటస్ ఇవ్వడానికి ఇండియా, అమెరికా ఇవన్నీ అబ్జెక్ట్ చేస్తున్నాయి. వై యుఎస్, ఇండియా అండ్ అదర్ కంట్రీస్ ఆర్ అబ్జెక్టింగ్ ఫర్ మార్కెట్ ఎకానమీ స్టేటస్ టు చైనా? సో హియర్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, Chinese goods, you all know, China is famous for dumping the goods, notorious for dumping the goods. In order to protect their national goods, the countries like America, India, they have countervailing duty. What is a countervailing duty? For example, if a Chinese pen drive come to India for 200 rupees, if Indian pen drive is 400 rupees, generally we purchase Chinese pen drive because it is cheap. So in order to support Indian producers, we levy more duties on Chinese pen drives so that Chinese pen drives will also become costly. ఒక చైనా పెన్ డ్రైవ్ 200 రూపాయలకి ఇండియా పెన్ డ్రైవ్ 400 రూపాయలు దొరుకుతున్నప్పుడు, చైనా వాళ్ళు 200 రూపాయల పెన్ డ్రైవ్ ఇండియాలో అమ్ముతున్నప్పుడు చైనా పెన్ డ్రైవ్ మీద ఎక్కువ ట్యాక్స్ వేస్తాం మన డొమెస్టిక్ పెన్ డ్రైవ్స్ని కాపాడుకోవడానికి, మన డొమెస్టిక్ ప్రొడ్యూసర్ని కాపాడుకోవడానికి. ఎందుకు అంటే కౌంటర్వైలింగ్ డ్యూటీస్ అంటే మన డొమెస్టిక్ ప్రొడక్షన్ కాపాడుకోవడానికి ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చే చీప్ ప్రోడక్ట్స్కి మనం కస్టమ్స్ డ్యూటీ ఇలాంటి డ్యూటీస్ వేయడం, దాన్నే కౌంటర్వైలింగ్ ట్యాక్సెస్ అంటారు, కౌంటర్వైలింగ్ డ్యూటీ అంటారు. సో if China gets market economy status, the entire goods transactions will be done according to demand and supply and the government should not intervene. ఒక్కసారి ఒక దేశానికి కనుక మార్కెట్ ఎకానమీ స్టేటస్ వస్తాయి, గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి వాళ్ళ గూడ్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం ఏమీ చేయకూడదు. మార్కెట్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై ప్రిన్సిపల్స్, కీ ప్రిన్సిపల్స్ అయిపోయి ఏది చీప్ గుడ్, ఏది క్వాలిటేటివ్ గుడ్ అవన్నీ చూసుకుని మార్కెటే డిసైడ్ చేస్తుంది. అంటే మార్కెట్ ప్రకారం వెళ్ళిపోద్ది, అంతే, గవర్నమెంట్ ఇంటర్వ్యూన్ అవ్వకూడదు. సో ఇఫ్ చైనా గెట్స్ మార్కెట్ ఎకానమీ స్టేటస్, ప్రపంచం ఏమవుద్దో ఒకసారి ఆలోచించుకోండి. ఇఫ్ చైనా గెట్స్ మార్కెట్ ఎకానమీ స్టేటస్, ఆల్ ద గూడ్స్, అన్ని గూడ్స్ మూసేసుకోవాల్సిందే, ఓన్లీ చైనీస్ గూడ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఫర్ దట్ రీజన్ అమెరికా, ఇండియా, దే ఆర్ ఆల్ స్ట్రాంగ్లీ అబ్జెక్టింగ్ ఫర్ చైనీస్ మార్కెట్ ఎకానమీ స్టేటస్. Market economy status means the key principles of supply and demand in the marketplace will decide everything in the marketplace. The key principles of supply and demand will decide everything in the marketplace and government is not expected to intervene. Government is not expected to intervene. And remember, this is what is market economy status. And ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా ఉంది స్టోరీ. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, ఇన్వెస్టర్ స్టేట్ డిస్ప్యూట్ రిడ్రెసల్ మెకానిజం అండ్ డిస్ప్యూట్స్ ఇన్ WTO. ఇందాక వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇండియా హ్యావ్ 14 కేసెస్ ఇన్ WTO. ఇండియాకి WTOలో 14 కేసులు ఉన్నాయి. దీస్ కేసెస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు agricultural products, solar cells, iron and steel products, export related measures, sugar and sugarcane, tariffs on ICT products ఇవన్నీ. అయితే there is one term called investor state dispute redressal mechanism. Investor state dispute redressal mechanism అంటే that means an investor can directly sue the state. కొన్ని అగ్రిమెంట్స్లో ఒక మల్టీనేషనల్ కంపెనీ ఉంది, ఒక అగ్రిమెంట్ ఉంది, ఒక కంపెనీ ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది. There can be a provision for investor state dispute redressal mechanism. The dispute can go to WTO or the dispute can go to some other negotiation or ఇవన్నీ కూడా. సో ఇండియాలో
ఇన్వెస్టర్ స్టేట్ డిస్ప్యూట్ రెడ్యూసల్ మెకానిజమ్స్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ చూస్తుంది? దిస్ మైట్ బి ఫిల్మ్స్ క్వశ్చన్ ఆల్సో. In India, investor state dispute resolution mechanism till date is being supervised by Department of Economic Affairs. And remember, Department of Economic Affairs comes under Ministry of Finance. జనరల్గా WTO ఇష్యూస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ చూస్తుంది, కానీ ఇన్వెస్టర్ స్టేట్ డిస్ప్యూట్ రెడ్యూసల్ మెకానిజం సపరేట్ అది. సో దాన్ని డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్స్, నాట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్, రిమెంబర్. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు అదర్ డిఫరెంట్ గ్లోబలైజేషన్ ఎకనామిక్ పాలసీస్ ఇవన్నీ అయితే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్, కానీ ఇది మాత్రం ఇన్వెస్టర్ స్టేట్ డిస్ప్యూట్ రెడ్యూసల్ మెకానిజం పర్టికులర్ కేసెస్ ఆర్ బీన్ సీన్ or supervised by Ministry Department of Economic Affairs. Even this you need to remember. Coming to the next aspect, in WTO we regularly see the word called DDA, Doha Development Agenda. Doha Development Agenda. ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇన్ WTO we regularly see the word, listen to the word. అంటే ఎక్కువ WTO చదువుతున్నప్పుడు మనం ఒక కాన్సెప్ట్ చదువుతుంటాం, దోహా డెవలప్మెంట్ ఎజెండా, DDN. అసలు ఈ దోహా ఏంటి, డెవలప్మెంట్ ఎజెండా ఏంటి, కాన్సెప్ట్ ఏంటి? See, first of all you should know WTO will have ministerial conferences. అంటే రెగ్యులర్గా WTO వల్ల కాన్ఫరెన్సెస్ జరుగుతుంటాయి, WTO మినిస్ట్రియల్ కాన్ఫరెన్సెస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ మినిస్టీరియల్ కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ సింగపూర్ 1996, సెకండ్ మినిస్టీరియల్ కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ స్విట్జర్లాండ్, ఇన్ జెనీవా స్విట్జర్లాండ్ 1998, థర్డ్ మినిస్టీరియల్ కాన్ఫరెన్స్ సియాటిల్ US in 1999, fourth ministerial conference Doha Qatar 2001, fourth ministerial conference Doha Qatar 2001. తర్వాత ఫిఫ్త్ మినిస్ట్రియల్ కాన్ఫరెన్స్ కాంకన్ మెక్సికో 2003, ఫిఫ్త్ మినిస్ట్రియల్ కాన్ఫరెన్స్ కాంకన్ మెక్సికో 2003, సిక్స్త్ మినిస్ట్రియల్ కాన్ఫరెన్స్ హాంకాంగ్ 2005, సెవెంత్ మినిస్ట్రియల్ కాన్ఫరెన్స్ జెనీవా స్విట్జర్లాండ్ 2009, ఎయిత్ మినిస్ట్రియల్ కాన్ఫరెన్స్ అగైన్ జెనీవా స్విట్జర్లాండ్ 2011, నైన్త్ మినిస్ట్రియల్ కాన్ఫరెన్స్ బాలి ఇండోనేషియా 2013. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. నైన్త్ మినిస్ట్రియల్ కాన్ఫరెన్స్ బాలి ఇండోనేషియా 2013, 10th ministerial conference Nairobi Kenya 2015, 11th ministerial conference Buenos Aires Argentina 2017, 11th ministerial conference Buenos Aires Argentina 2017, 12th ministerial conference జరగబోతుంది జూన్ 2020లో నూర్ సుల్తాన్ కజకిస్తాన్. సో కమింగ్ మినిస్ట్రియల్ కాన్ఫరెన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ 12th మినిస్ట్రియల్ కాన్ఫరెన్స్. జనరల్గా ఎవ్రీ ఆల్టర్నేటివ్ ఇయర్ జరుగుతుంటుంది అనమాట. ఒక్కోసారి నెక్స్ట్ ఇయరే జరగవచ్చు. జనరల్గా అయితే ఎవ్రీ ఆల్టర్నేటివ్ ఇయర్ WTO మినిస్ట్రియల్ కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతుంది. సో మనం ఇప్పుడు దోహా డెవలప్మెంట్ ఎజెండా గురించి చూస్తున్నాం కదా. ఈ దోహా డెవలప్మెంట్ ఎజెండా, ఈ మినిస్ట్రియల్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది ఫోర్త్ మినిస్ట్రియల్ కాన్ఫరెన్స్ ఇన్ 2001, 2001లో ఫోర్త్ మినిస్ట్రియల్ కాన్ఫరెన్స్లో డిస్కస్ చేసిందే దోహా డెవలప్మెంట్ ఎజెండా. సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ DDA, వాట్ ఈస్ దోహా డెవలప్మెంట్ ఎజెండా చూస్తే, at the ministerial conference in Doha, Qatar in 2001, WTO members have agreed to a new round of negotiations that put the developing countries at the center. అంటే ఏ అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు అయితే ఉన్నాయో, సో ఇన్ దోహా డెవలప్మెంట్ ఎజెండా దే వాంటెడ్ టు టేక్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ యాజ్ అ ఫోకల్ పాయింట్, అండ్ దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ దోహా డెవలప్మెంట్ ఎజెండా. దాని మీద నెగోషియేషన్స్, they wanted to start negotiations on developing countries, the focus of developing countries anamata. See, I'll give an example. Liberalization in agricultural trade. If you have liberalization in agricultural trade, just remember, can an Indian farmer, can he compete with an American farmer? ఒక అమెరికాలో రైతు ఉన్నాడు, ఇండియాలో రైతు ఉన్నాడు, ఇద్దరు కంపీట్ అవ్వగలరా? ఇన్ అమెరికా దెర్ ఆర్ లాట్ మెనీ సబ్సిడీస్, దెర్ ఇస్ లార్జ్ ట్రాక్ట్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్, అండ్ అన్ని తక్కువ రేటుకి దొరుకుతాయి. అండ్ అమెరికన్ అగ్రికల్చర్ అనేది కమర్షియల్, ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ ఈజ్ సస్టైనెన్స్ బేస్డ్. సో ఇండియన్ farmer cannot compete with agriculture farmer. So developing and poor countries should be allowed to give special safeguard mechanisms for their products. That means వాళ్ళ productsని బయట productsతో compete చేయలేకుండా ఉండేందుకు, అంటే బయట products వచ్చి వాళ్ళ products దెబ్బ కొట్టకుండా ఉండేందుకు
దే షుడ్ బి అలౌడ్. అవర్ ఫార్మర్స్ వీళ్ళందరినీ వీళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ టెక్స్టైల్ వీళ్ళందరి ఇంట్రెస్ట్ కాపాడేందుకు we should allow India to levy some taxes on American agricultural products అనమాట. So that we can safeguard our national products. That's called special safeguard mechanism. ఈ SSM అని వీళ్ళందరూ అడుగుతున్నారు. We want SSM. ఇండియా అంటే ఇండియా అని కాదు, ఇక్కడ డెవలపింగ్ అండ్ పూర్ కంట్రీస్. డెవలపింగ్ అండ్ పూర్ కంట్రీస్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ స్పెషల్ సేఫ్గార్డ్ మెకానిజం. బట్ ఇది ప్రాపర్గా దోహా డెవలప్మెంట్లో. బట్ టిల్ డేట్ ద డెవలప్డ్ కంట్రీస్ హ్యావ్ నాట్ అగ్రీడ్ ఫర్ SSM. ఈ రోజు వరకు డెవలప్డ్ కంట్రీస్ SSMని అగ్రీ చేయలేదు. దే ఆర్ నాట్ అగ్రీయింగ్ ఫర్ స్పెషల్ సేఫ్గార్డ్ మెకానిజమ్స్. This is the thing. Our farmers could not able to compete with other farmers. And ఇక్కడ ఇంకొక విషయం, there is one more aspect that we need to understand. There is a concept called peace clause. There is a concept called peace clause. What is this peace clause is all about? Peace clause అంటే ఏంటి? Peace clause is all about, see, in GATT, General Agreement on Trade and Tariffs, ఆ టైంలో there is an agreement called AOA, Agreement on Agriculture. AOA, Agreement on Agriculture. This Agreement on Agriculture ఏం చెప్తుంది అంటే, based on 1986-88 price levels, 1986-88 మధ్యలో ప్రైస్ లెవెల్స్ చూసుకుంటే, the developed country should not give more than 5% of agriculture subsidies and the developing country should not give more than 10% of agriculture subsidies. డెవలప్డ్ కంట్రీస్ 5% కన్నా అగ్రికల్చర్ సబ్సిడీస్ ఇవ్వకూడదు. డెవలపింగ్ కంట్రీస్ 10% కన్నా అగ్రికల్చర్ సబ్సిడీస్ ఇవ్వకూడదు. అండ్ నౌ ఇన్ 2013లో బాలీలో కూడా కాన్ఫరెన్స్లో డిస్కషన్కి వచ్చాయి. ఫైనల్గా ఇండియా వాంటెడ్ టు గివ్ ఫుడ్ సబ్సిడీస్ అండర్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్. మన ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ 2013 కింద ఇండియా ఫుడ్ సబ్సిడీస్ ఇవ్వాలనుకుంది. బట్ సబ్సిడీస్ ఆర్ క్రాసింగ్ మోర్ దాన్ 10%. ఫుడ్ సబ్సిడీస్ 10% కన్నా పెరిగిపోతున్నాయి. సో ఇండియా వాజ్ మేడ్ టు సైన్ పీస్ క్లాజ్ విత్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్, పర్టికులర్లీ విత్ అమెరికా. 2013లో ఇండియా సైన్డ్ ఎ పీస్ క్లాజ్ అండ్ ద పీస్ క్లాజ్ లైఫ్ టైమ్ ఈస్ అప్ టు 2017. 2013 నుంచి 2017 వరకు. దే వాంటెడ్ టు సెటిల్ డౌన్ ఎ పర్మనెంట్ అగ్రిమెంట్ బై 2017. 2017కి పర్మనెంట్ అగ్రిమెంట్ చేద్దాం అంటున్నారు, కానీ కుదరలేదు. No agreement has happened on this issue. So this is called AOA. AOAలో the aggregate measure of support, AMS, to the farmers in the developed country should not cross 5%. 5% కన్నా ఎక్కువ సబ్సిడీస్ ఇవ్వకూడదు. అలానే in the developing countries, AMS, aggregate measure of support, should not cross 10%. కానీ ఇండియా లాంటి పేద దేశాల్లో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫీడ్, మన పేదవాళ్ళకి భోజనం పెట్టాలంటే మన సబ్సిడీస్ ఎక్కువ ఇవ్వాల్సి వస్తాయి. మన రైతులకి సపోర్ట్ చేయాలంటే సబ్సిడీస్ ఎక్కువ ఇవ్వాల్సి వస్తాయి. దానికోసం వీఆర్ మేడ్ టు సైన్ పీస్ క్లాస్. దాని మీద ఎలాంటి అగ్రిమెంట్ కుదరలేదు. దిస్ ఇస్ అదర్ ఇష్యూ. అండ్ థర్డ్ ఇష్యూ, ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, TFA, ట్రేడ్ ఫెసిలిటేషన్ అగ్రిమెంట్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ TFA, ట్రేడ్ ఫెసిలిటేషన్ అగ్రిమెంట్. ఈ ట్రేడ్ ఫెసిలిటేషన్ అగ్రిమెంట్ విషయానికి వస్తే దేశాలన్నీ కూడా, ఇందాక చెప్పాను బాలి 2013 బాలి ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ TFA. సో వితౌట్ మచ్ బ్యారియర్స్ దేర్ షుడ్ బి ట్రేడ్ ఫెసిలిటేషన్. ఎక్కువ అడ్డంకులు లేకుండా ఒక దేశం ఫ్రీ ట్రేడ్ అవ్వాలి, గూడ్స్ కానీ సర్వీస్ కానీ ఇవన్నీ. సో ట్రేడ్ ఫెసిలిటేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ రిచ్ కంట్రీస్, డెవలప్డ్ కంట్రీస్, బికాస్ దే కెన్ ఫ్లడ్ దేర్ గూడ్స్ ఇన్ టు ద థర్డ్ వరల్డ్ మార్కెట్స్. ఈ ట్రేడ్ ఫెసిలిటేషన్ ఉండటం వల్ల అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు, పేద దేశాలు వాళ్ళు ఈజీగా వాళ్ళ గూడ్స్ అన్ని పంపించేయచ్చు. ట్రేడ్ ఫెసిలిటేషన్ అగ్రిమెంట్ వచ్చింది, కానీ 2/3 ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ WTO రాటిఫై చేస్తేనే అది ఇంప్లిమెంటేషన్ అవుతుంది. 2/3 ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ WTO షుడ్ రాటిఫై ఇట్, ట్రేడ్ ఫెసిలిటేషన్. That 2/3 point have not reached. So rich countries in WTO ministerial conferences are always emphasizing on trade facilitation agreements. Rich countries ఎప్పుడు కూడా WTO ministerial conference లో ఈ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ట్రేడ్ ఫెసిలిటేషన్ అగ్రిమెంట్ సైన్ చేసి రాటిఫై చేయాలి, ముందా TFA ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి రావాలని చెప్పి అడుగుతున్నాయి. వీళ్ళు అంటున్నారు ఫస్ట్ స్పీక్ అబౌట్ అవర్ స్పెషల్ సేఫ్ గార్డ్ మెకానిజం. ముందు మా స్పెషల్ సేఫ్ గార్డ్ మెకానిజం గురించి మాట్లాడండి, అప్పుడు మేము TFA సైన్ చేసి రాటిఫై చేస్తామని. సో TFA వచ్చింది,
కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి రాలేదు. టీఎఫ్ఏ ప్రపోజల్ అయిపోయింది, ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి రాలేదు. కారణం ఏంటంటే there is a deadlock between developed countries and developing countries. Developed countries are asking TFA to be ratified by all the developing countries so that if two-thirds members of WTO agrees, signs and ratifies for TFA, TFA comes into force and then developed countries can reach benefits from the world trade. Kani developing countries are asking, we are not going to sign TFA and ratify TFA unless you agree for special safeguard mechanism which help our farmers and producers. ikkada deadlock అయింది. సో ఇక్కడ మీకు గ్రూప్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దెర్ ఇస్ అ గ్రూప్ కాల్డ్ G33. ఒక గ్రూప్ ఉంది G33 అని. ఈ G33 వర్క్స్ ఫర్ WTO రిఫార్మ్స్. పర్టికులర్లీ ఇట్స్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ వరల్డ్, ఇండియా, చైనా. సో ప్రతి చోట ఇండియా చైనా ఫైటింగ్ మనం చూస్తాం. ఎవ్రీవేర్ వి రెగ్యులర్లీ అబ్జర్వ్ ద ఫైట్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ చైనా. బట్ ఇన్ G33, India and China leads the developing world. At the same time, there is one more G4. Generally, the word G4, we generally listen in UNSC reforms. UNSC reforms లో G4 అని ఉంది. బట్ ఇన్ WTO ఆల్సో వీ హ్యావ్ G4. WTOలో కూడా మనకు G4 అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. There are two developing blocks and two developed blocks and two developing countries. WTO G4లో two developed blocks and two developing countries. ఒక పక్క US, EU, ఇంకో పక్క ఇండియా, బ్రెజిల్. On the one side you have United States and European Union. On the other side we have India and Brazil. There is a G4 in WTO. So in WTO you need to remember G33 and G4. G33, G4 ఈ రెండు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. You need to remember both. And coming to other aspects in WTO. WTOలో మనం ఇంకా other aspects వెళ్తే there is an agreement called TRIPS. TRIPS. Trade related intellectual property rights. You all know intellectual property is a property which is created by using our mind, intellect. Patents, trademarks, copyrights, geographical indications, industrial designs, ఇవన్నీ కూడా ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీలోకి వస్తాయి. WTO ట్రిప్స్ అగ్రిమెంట్ చేసింది. సో ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో పార్టీ టు ట్రిప్స్. There is a criticism on TRIPS agreement. Environmental activists and many activists from poor nations say TRIPS agreement is crony capital agreement. Capitalist support కి వచ్చిన అగ్రిమెంట్ అంటారు, క్యాపిటలిస్ట్లకి ఇష్టపడే అగ్రిమెంట్ అంటారు. అవన్నీ పక్కన పెడితే I'll give an example, small example on this particular issue. There is a very big MNC called Novartis. Novartis had a drug called Gleevec. And this drug have a property to give relief to a deadly cancer. It is not complete cure but relief. But the drug is very costly. And generally you all know, if you get a patent, it is for 20 years. Then you should not try for evergreening of patent. But Novartis have changed the combination of a drug to a bit and try to get the evergreening of patent. And Indians cannot afford the Gleevec because the drug is very, very costly. India have produced a generic version of Gleevec named Genvac. And then Novartis, a multinational company, went to court against India. And in that, India produced generic drug and Novartis says that the drug belongs to Novartis and India violated the patent rights. And WTO have given judgment in favor of India saying that Novartis should not try to evergreen the patent by changing the combination of a drug in a little way. So in this case, India won. But in some of the WTO cases, India is losing. The example is, you all know Jawaharlal Nehru National Solar Mission with respect to domestic export incentives. In all these things, India is losing in certain cases. And the next important thing about WTO, with respect to WTO, say there are two words: tariff trade barriers, non-tariff trade barriers. Tariff trade barriers, non-tariff trade barriers. Tariff trade barriers means taxes, customs duties, countervailing duties, all these things. Non-tariff trade barriers means like sanitary, phytosanitary. For example, some time back, Europe banned India's Alfonso mangoes because we are using some pesticides on that. It's a non-tariff trade barrier.
That means it is not related to money, but some other issue. For example, after Fukushima incident in Japan, most of the countries, including India, banned fishes imported from Japan. So Fukushima incident is a nuclear issue. It is not about tariff. In the same way, many years back, there is a newspaper article that Indians are using child labor in manufacturing Kashmiri tiwachis. Then Europe banned to purchase Kashmiri tiwachis. So, with respect to environmental issues, with respect to child labor issues, with respect to sanitary and phytosanitary issues, if if any country imposes ban, that is called non-tariff trade barrier. And if it is on taxes, duties, it is called tariff trade barrier. In WTO regularly we will get the word tariff trade barrier, non-tariff trade barrier. In the same way, we have three words in WTO. One is green box, blue box, amber box. One word is green box, second is blue box, third is amber box. Green box, it is like traffic lights. Green means allowed. Green box subsidies are allowed. Green subsidies, countries generally give subsidies to its manufacturers, farmers, and all these things. Generally, these boxes are with respect to agriculture subsidies. So, for example, green box subsidies are allowed. Blue box, only limiting the production, only few are allowed. Amber box, not allowed at all. There are three types of subsidies: green box, blue box, amber box. Green box subsidies are allowed. Blue box for limited production, for limiting production, some subsidies are allowed with limited way. And amber box subsidies are not at all allowed. Green box, blue box, amber box, all these subsidies are not allowed. And coming to anti-dumping duty, if a country dumps most of the products to other country, for example China, if China manufactures so many goods and dumps to the other country with a cheaper cost, in a cheaper way, then we can levy anti-dumping duty also. Regularly in WTO rules we read the word anti-dumping duty or dumping duty. And we also have the word called non-discrimination. Non-discrimination means should not disfavor somebody. ఎవరిపైన వివక్ష చూపించకుండా ఉంటుంది. That is called non-discrimination. And in WTO language, we have one more word called Singapore issues. I told you already, the first summit, the first ministerial conference was held at Singapore. Singapore issues means in WTO, first ministerial conference issues, what they have discussed in the WTO first ministerial conference. So there are four important issues: trade and investment, trade and competition policy, trade facilitation, transparency in government procurement. There are four issues in Singapore issues. One is trade and investment, second is trade and competition policy, third is trade and facilitation, fourth is transparency in governmental procurement. So these are all Singapore issues, very important issues. And in WTO, there is one more word called rules of origin. Multilateral and free trade agreements will have the word called rules of origin. What is this rules of origin? For example, India and ASEAN have free trade agreement. In that free trade agreement, Indian goods will have a very good access to ASEAN. If India gets some goods, say from Bangladesh, and sells it to ASEAN, and the goods of Bangladesh will also get some discounted customs duties. In order to avoid such type of malpractices, rules of origin is a principle that you should tell exactly where the product was manufactured. ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్కడైతే ఆ ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసామో లేదా పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసామో వీ నీడ్ టు ఇన్ఫార్మ్. అండ్ రూల్స్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ అగ్రిమెంట్ టు అగ్రిమెంట్. ఒక్కొక్క అగ్రిమెంట్లో ఒక్కొక్క టైప్. ఎంత ప్రోడక్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ చిన్న చిన్న ప్రోడక్ట్స్ దానిలో స్పేర్ పార్ట్స్ పెట్టామనుకోండి, యూ నీ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. అలా బేస్డ్ ఆన్ ద అగ్రిమెంట్, బేస్డ్ ఆన్ ద ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద మల్టీలేటరల్ అగ్రిమెంట్ యూ కెన్ ఇన్ఫార్మ్, యూ కెన్ డిఫర్ రూల్స్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అనమాట. అలానే యూ హ్యావ్ two more points. One is positive list, next is negative list. In the international trade, there are two words: positive list, negative list. Positive list means the list 1, 2, 3, 4, 5, the names of goods are given or the products are given. Only those goods will get concessions. Negative list means the list will be given 1, 2, 3, 4, 5 like that, saying that except these goods or services, others will get the
లెస్ టారిఫ్స్. పాజిటివ్ లిస్ట్ అంటే ఒక లిస్ట్ ఇచ్చి కేవలం ఈ గూడ్స్కి మాత్రమే మీకు టారిఫ్ కన్సెషన్స్ ఉంటాయి, కస్టమ్స్ కన్సెషన్స్ ఉంటాయి. నెగిటివ్ లిస్ట్ అంటే గూడ్స్ లిస్ట్ ఇచ్చి ఈ గూడ్స్ కాకుండా మిగతా ఏ గూడ్స్కైనా సరే మీకు కన్సెషన్స్ అప్లై అవుతాయి, పర్టికులర్ గూడ్స్కి మాత్రం అప్లై అవ్వవు. ముఖ్యంగా negative list is given when the same products is being produced or cultivated in one country and in the other country also. ఇతర దేశాల్లో కూడా సేమ్ అదే కల్టివేట్ చేస్తుంటే వాళ్ళ గూడ్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక నెగిటివ్ లిస్ట్ ఇస్తారు. ఎక్సెప్ట్ దీస్ గూడ్స్ యూ కెన్ సెల్ ఎనీ గూడ్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ అని చెప్పి ఎట్ ఏ చీపర్ కాస్ట్ అని చెప్పి. సో దీస్ ఆర్ పాజిటివ్ లిస్ట్ అండ్ నెగిటివ్ లిస్ట్. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, అగ్రిమెంట్ ఆన్ ఈ కామర్స్. On this, a big discussion is going on. Agreement on e-commerce. Agreement on e-commerce మీద పెద్ద చర్చ జరుగుతుంది. On this, you need to understand one thing. Flipkart, Amazon, Alibaba, even e-commerce giants, but they all belong to very strong countries. And if agreement on e-commerce gets finalized, ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నీ కూడా ఆల్రెడీ ఆక్యుపైడ్ బై రిచ్ కంట్రీస్ అండ్ స్ట్రాంగ్ కంట్రీస్. సో ఇండియా ఈజ్ స్ట్రాంగ్లీ అబ్జెక్టింగ్ ద అగ్రిమెంట్ ఆన్ ఈ-కామర్స్ ఇన్ ద ప్రెజెంట్ టర్మ్స్. ఇండియా సెడ్ అగ్రిమెంట్ ఆన్ ఈ-కామర్స్ షుడ్ బి ఎ లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ రాదర్ దాన్ హెల్పింగ్ ద స్ట్రాంగ్ అండ్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్. ఇది ఒక జరుగుతుంది. సెకండ్ థింగ్, అగ్రిమెంట్ ఆన్ ఫిషరీస్. ఇట్ ఈస్ స్టిల్ డిస్కషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్. అగ్రిమెంట్ ఆన్ ఫిషరీస్ కూడా డిస్కషన్ జరుగుతున్నాయి. అండ్ నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఆన్ డబ్ల్యూటీఓ సంబంధించి ఇంకొక కొత్త ఆస్పెక్ట్ అనమాట. ఫ్రమ్ లాస్ట్ 2 years వీఆర్ లిజనింగ్ టు ద వర్డ్ ట్రేడ్ వార్స్, వాణిజ్య యుద్ధాలు. వీఆర్ లిజనింగ్ టు ద వర్డ్ కాల్డ్ ట్రేడ్ వార్స్, వాణిజ్య యుద్ధాలు అనే పదం చూస్తున్నాం. రోల్ ఆఫ్ డబ్ల్యూటీఓ ఇన్ ద ఎరా ఆఫ్ ట్రేడ్ వార్స్. ఈజ్ డబ్ల్యూటీఓ ఫేసింగ్ ఎగ్జిస్టెన్షియల్ క్రైసిస్? రోల్ ఆఫ్ డబ్ల్యూటీఓ ఇన్ ద ఎరా ఆఫ్ ట్రేడ్ వార్స్, ఆర్ ఈజ్ డబ్ల్యూటీఓ ఫేసింగ్ ఎగ్జిస్టెన్షియల్ క్రైసిస్? Who cares WTO in the era of trade wars? America imposes tariffs on Chinese goods, China retaliates. This is a trade war. And then WTO is there, but without any functions, without any warning system. So, there's a very big question. We should understand a point first. We are living in a sovereign state system. It is not an international system with proper hierarchy, but every state have its own entity, and no state completely obliges to the WTO rules. Kabatti, WTO is facing existential crisis, no doubt about it, in the era of trade wars. And because of trade wars, you all know, WTO last year predicted that trade volume should go beyond 2% growth, but it was only 1.2% growth. And this year also we'll see the similar things. So in this era, WTO is losing its relevance, particularly WTO negotiations, WTO ministerial meetings are facing deadlocks rather than concrete results, rather than positive results. So finally, WTO is facing existential crisis, no doubt about it. WTO in the era of trade wars is facing existential crisis. The US president opined that is Trump opined that WTO is the single worst trade deal in the world, ever made in the world. WTO is the single worst trade deal ever made in the world. In the recent attempts of protectionism and trade wars, seriously, fair trade and free trade is a very big question. Fair trade and free trade is a very big question. And if a country files a complaint in WTO, there will be a consultation. And WTO లో కంట్రీ కంప్లైంట్ ఫైల్ చేసిన తర్వాత కన్సల్టేషన్ ఉంటుంది. అండ్ విత్ ఇన్ 60 days, ఇఫ్ ద కన్సల్టేషన్ ప్రాసెస్ అన్నీ ఫెయిల్ అవుతుంది, దెన్ ఇట్ విల్ గో టు డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్ ప్యానల్. సో ఆ తర్వాత దెన్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ డిస్ప్యూట్ సెటిల్మెంట్ బాడీ ఇచ్చిన తర్వాత అప్పీల్. బట్ ఇన్ అప్లైడ్ బాడీ దెర్ ఇస్ నో కోరం ఎట్ ఆల్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ షోస్ దాట్ ఫైనలీ WTO is becoming, an ineffective and defunct body also. This is a criticism on WTO and its functioning. And it is the need of the hour to revamp WTO. WTO ని పునరుజ్జీవం చేయటం మన యొక్క కర్తవ్యం.